Que paso con tu mejor amigo de la infancia? Imagina una tarde soleada de verano. El sol filtrándose a través de las hojas de un viejo roble en el parque del barrio. Dos niños corren sin aliento, riendo a carcajadas mientras comparten un helado derretido, llorando amistad eterna con un apretón de manos pegajoso. Ese es el comienzo de muchas historias. El lazo inquebrantable de la infancia que parece desafiar al tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando los años avanzan como un río implacable, arrastrando promesas y recuerdos? En este viaje cinematográfico a través de las sombras del pasado, exploramos qué sucedió con esos mejores amigos de la niñez, aquellos compañeros de aventuras que formaron parte de nuestra esencia. No es solo una reflexión nostálgica. Es un thriller emotional, lleno de giros inesperados, reencuentros milagrosos y despedidas silenciosas que dan huella en el alma. Prepara para una narrativa que te hará revivir momentos olvidados, cuestionar el destino y, quizás, buscar en tus propios recuerdos. Porque en el vasto tapiz de la vida, algunos hilos se pierden, pero su eco permanece. Comencemos con el capítulo inicial de esta epopeya personal. El nacimiento de la amistad infantil. Piensa en tu propio mejor amigo de aquellos días. Tal vez era el vecino de al lado, con quien construyes fortalezas de cartón en el garage, defendiendo contra invasores imaginarios con espadas de palo. O quizás la niña de la escuela que comparte tus secretos bajo el columpio, planeando escapadas a mundos fantásticos inspirados en libros de aventuras. Estas amistades nacen de la pureza, sin juicios, sin agendas ocultas, solo la alegría cruda de descubrir el mundo juntos. En mi propia historia, que tendremos como un hilo conductor en esta narrativa. Mi mejor amigo se llamaba Marco. Éramos inseparables en los años 90. En un pequeño pueblo donde las bicicletas eran nuestro medio de transporte y el río el escenario de nuestras épicas batallas de agua. Marco era el audaz, yo el soñador. Juntos, éramos invencibles. Pero como en una película de drama clásico, el giro liga cuando las familias se mudan, las escuelas cambian y la vida adulta irrumpe como un villano inesperado. Ahora, avancemos en el tiempo, como en un montaje cinematográfico donde las escenas se aceleran. Cumpleaños compartidos dan paso a mudanzas forzadas. Muchos mejores amigos de la infancia se pierden en la transición a la adolescencia. Las razones son variadas, pero comunes. Mudanzas geográficas encabezan la lista. Una familia se traslada por trabajo, y de repente, ese lazo se estra hasta romperse. Sin redes sociales en épocas pasadas, el contacto se reduce a cartas esporádicas que eventualmente cesan. Imagina la escena. Un niño despidiéndose en la puerta, permitiendo escribir todos los días, pero el correo se pierde en la rutina. Estudios muestran que alrededor del 40% de las amistades infantiles terminan por distancias físicas, dejando un vacío que se llena con nuevos compañeros, pero nunca del todo. En el caso de Marco, su familia se mudó a la ciudad cuando teníamos 12 años. Leeramos, intercambiamos direcciones, pero las cartas se volvieron raras. El teléfono era un lujo, y pronto, el silencio se instaló como niebla en una película de suspense. Pero no todas las desapariciones son benignas. Algunas llevan un tinte de tragedia. Enfermedades, accidentes o incluso pérdidas familiares pueden separar amigos para siempre. Recuerda la historia viral de dos amigos que se reencontran después de décadas, solo para descubrir que uno había lidiado con la muerte de un padre,
cambiando su trayectoria vital. En este segmento, exploramos relatos reels anonimizados, como la de Ana, su mejor amiga de infancia, Sofía, desapareció tras un divorcio parental traumático. Sofía se mudó con su madre a otro país, y el contacto se cortó abruptamente. Años después, Ana la buscó en redes sociales, encontrando solo un perfil inactivo. El suspense crece. ¿Está viva? ¿Feliz? Estas preguntas nos persiguen como sombras en una noche oscura. La psicología explica que estas perdidas tempranas moldean nuestra capacidad para formar los adultos, a menudo dejando cicatrices de abandono. Transition suave a otro ángulo, el drift natural de intereses divergentes. En la infancia, todo es juego. En la adolescencia, surgen passions individuals. Tu amigo amante del fútbol un equipo profesional, mientras tú te sumerges en arte. Las conversaciones se vuelven forzadas, los encuentros escasos. Es como en una comedia dramática donde los personajes crecen separados, pero con un subtexto melancólico. Marco y yo divergimos. Él se apasionó por la mecánica, yo por los libros. Las visitas ocasionales durante vacaciones se llenaron de silencios incómodos, hasta que cesaron. ¿Fue culpa de alguien? No, solo la vida tejiendo su red impredecible. Expertos en relaciones humanas señalan que el 60% de las amistades se disipan por evolución personal, un proceso natural pero doloroso. Ahora, imaginemos reencuentros milagrosos, como en un clímax de película. Gracias a las redes sociales, muchos redescubren a sus amigos perdidos. Facebook, Instagram. Herramientas que actúan como detectives digitales. Historias abundan. Unlike en una foto antigua leva a un mensaje. Y boom, 20 años se evaporan en una videollamada llena de lágrimas y risas. Pero no siempre es idílico. Algunos encuentran que el amigo ha cambiado drásticamente. Adicciones, carreras fallidas, o simplemente personalidades incompatibles. En mi búsqueda de Marco, años después, lo encontré en LinkedIn. Mecánico exitoso, casado, con hijos. Nos reunimos, pero la chispa infantil se había apagado. Éramos extraños corteses. El corazón se encoge en esa escena. La nostalgia choca con la realidad. Profundicemos en el impacto emocional. Perder un mejor amigo de infancia es como perder una parte de uno mismo. Psicólogos lo compran con un duelo. Etapas de negación, IRA, aceptación. Muchos leven esa ausencia como un peso invisible, influyendo en amistades adultas. ¿Eres más cauteloso? ¿Buscas recrear ese lazo puro? Reflexiona. ¿Qué pasó con tu propio amigo? Tal vez este un clic de distancia, o quizás en un rincón olvidado de tu memoria. Esta sección es solo el prólogo. El suspense crece mientras nos adentramos en historias más profundas, giros oscuros y lecciones vitales. Visualiza flashbacks en sepia, risas infantiles fundiendos en silencios adultos. La música de fondo, melancólica, sube en intensidad, preparando el terreno para lo que viene. Porque estas no son solo anécdotas, son espejos de nuestra humanidad frágil. En este punto, el narrador pausa, diciendo que el silencio habla, como un documental emotivo. ¿Te identificas? ¿Sientes esa punzada? Mantente sintonizado, porque en las próximas secciones desentrañaremos misterios reales, reencuentros épicos y los porqués detrás de las desapariciones. El viaje apenas comienza. Y permite emociones que te mantendrán al borde del asiento.
La cámara ese delisa lentamente por calles vacías de un barrio antiguo al atardecer. Hojas secas girando en el viento. Mientras una melodia de piano suave y melancólica lina el ambiente. Volvimos al corazón de esta historia. Las razones más profundas y a veces dolorosas por las que esos mejores amigos de la infancia se desvanecen de nuestras vidas. Y vimos los motivos más comunes. Mudanzas, intereses divergentes, el paso natural del tiempo. Ahora entramos en territorios más oscuros, donde el silencio no es solo distancia física, sino heridas emocionales, rupturas traumáticas y decisiones que cambian todo para siempre. Prepar para un segundo acto lleno de tensión. Lágrimas contenidas y revelations que golpean como un relámpago en una noche sin luna. Uno de los capítulos más duros es el de las amistades rotas por conflictos graves. En la infancia solemos perdonar rápido, pero a veces una traición, un secreto revelado, o una pelea que sale de control, deja cicatrices permanentes. Imagina a dos amigos inseparables que, a los 13 años, comparten todo, bicicletas, videojuegos, incluso sus primeros amores adolescentes. De pronto, uno de ellos empieza una relación con la persona que el otro quería. La traición se siente como un cuchillo. Palabras duras se dicen en un arrebato de ira. Puertas se cierran y el contacto se rompe. Años después. Ambos viven en la misma ciudad, pero evitan los mismos lugares, como si existiera un pacto invisible de no volver a cruzarse. Historias reales abundan. Una chica que nunca perdonó a su amiga por haberlo contado a toda la escuela, un secreto familiar humiliante. La vergüenza fue tan grande que cambió de colegio y cortó todo lazo. Décadas más tarde, al buscarla en redes sociales, descubrió que su ex amiga había fallecido joven. El duelo llegó tarde, mezclado con culpa. La pantalla se funda negro. ¿Cuántas amistades murieron por orgullo o por palabras que nunca pudimos retirar? Otro giro sombrío. Las amistades que se pierden por problemas familiares o abusos. Muchas veces, cuando un niño sufre violencia en casa, física, emocional o negligencia, el mejor amigo es el único refugio. Pero esa familia se integra o el niño es apartado del entorno. El amigo queda atrás sin explicación. Piensa en Luis, un niño que pasaba más tiempo en casa de su amigo Mateo que en la ciudad propia. Cuando la madre de Luis fue internada por problemas de salud mental y él fue enviado a vivir con parentes lejanos, el contacto se cortó de golpe. Mateo, con solo 10 años, no entendía por qué su amigo desapareció. Años después, al buscarlo, descubrió que Luis había cambiado de nombre y ciudad por protección. El reencuentro, cuando ocurrió, fue agradable. Luis estaba bien, pero ya no era el mismo niño risueño. La cámara enfoca sus rostros en una videollamada. Lágrimas, silencios largos, la sensación de que el tiempo robó algo irrecuperable. Ahora entramos en un terreno aún más delicado. Las amistades que se rompen por diferencias ideológicas o religiosas que surgen en la adolescencia. En pueblos pequeños o familias tradicionales, un amigo puede desaparecer de tu vida porque sus padres no aprueban tus creencias, tu orientación sexual o tus decisiones. Historias reales cuentan de amigos que se distanciaron porque uno se declaró gay y la familia del otro lo prohibió totalmente. O casos en los que uno se unió a una religión estricta y el otro quedó fuera por no seguir el mismo camino.
La ruptura no es solo personal. Es un corte impuesto desde afuera. La escena se vuelve lenta y dolorosa. Dos adolescentes despedidos en una esquina, sabiendo que probablemente no volverán a hablar. Uno se ve con los ojos rojos. El otro se queda mirando el suelo, sintiendo que una parte de su mundo se derrumbó. Y luego está el silencio más cruel, cuando el amigo simplemente deja de responder. No hay peli, no hay mudanza, no hay explicación. Simplemente se apaga. Mensajes sin leer, llamadas que van al buzón, perfiles que se vuelven privados o desaparecen. En la era de las redes sociales, este ghosting duele aún más porque sabes que la persona sigue ahí, pero ha decidido borrar. Psicólogos lo llaman duelo ambiguo. No hay cierre, no hay cuerpo, no hay explicación. Solo vacío. Muchos adultos confían que aún piensan en ese amigo desaparecido sin razón aparente y se preguntan. ¿Hay algo mal? ¿Está bien? ¿Me olvido? La música sube en intensidad. Cuerdas que vibran como nervios tensos. Mientras la cámara muestra pantallas de teléfono con mensajes antiguos sin respuesta. Pero no todo es oscuridad. También hay historias de resiliencia. Algunos amigos se pierden por años y luego, por casualidad. Un comentario en una publicación, un nombre en una lista de exalumnos, un rostro familiar en una foto de un evento, se reencuentran. Esos momentos son oro puro. Abrazos torpes, risas nerviosas, lágrimas que no se pueden contener. Sin embargo, incluso en los reencuentros, la magia infantil rara vez regresa intacta. La gente ha cambiado. Uno tiene hijos. El otro está divorciado. Uno emigró. El otro nunca salió del pueblo. El amor sigue ahí, pero ya no es el mismo. Es más maduro, más frágil, más consciente del tiempo perdido. En mi propia historia con Marco, el reencuentro ocurrió hace unos años. Nos encontramos en una cafetería después de casi 20 años sin vernos. Hablamos de todo y de nada, trabajos, hijos, padres que ya no están. Pero entre líneas había una tristeza silenciosa. Ambos sabíamos que nunca volveríamos a ser los niños que corrían por el río. La amistad no murió, pero se transformó en algo diferente. Un cariño nostálgico, un recuerdo compartido que ya no necesita alimentarse diario. Este segundo acto nos deja con una pregunta que resuena. ¿Qué tan frágil son los lazos que creemos eternos? La cámara se aleja lentamente, mostrando una calle vacía al anochecer, un columpio balanceando solo. La música baja, un susurro. Sabemos que el final está cerca. En la próxima sección exploraremos cómo estas perdidas nos cambian, qué podemos hacer para recuperar o despedirnos de esos amigos perdidos, y por qué, a veces, dejar ir es el acto más valiente. Mantén con nosotros. El cierre permite emociones que no olvidarás. La cámara abre con un amanecer suave. La luz dorada banando un parque vacío donde un viejo columpio se mueve lentamente con la brisa. Una melodía cálida de violín y piano envuelve la escena. Como es el tiempo mismo, estuviera respirando. Hemos recorrido el dolor, las traiciones, los silencios y las distancias que separan a los mejores amigos de nuestra infancia. Ahora llegamos al acto final, el cierre emocional, las lecciones que nos dan esas ausencias, los reencuentros que sanan el alma y, sobre todo, cómo aprender a despedirnos con amor cuando el reencuentro no es posible. Este no es solo el final de una historia.
el momento en que tú, senadu frente a la pantalla, decides que hacer con tu propio recuerdo. Preparat para lágrimas. Sonrisas, y una paz que liga como un abrazo largo tiempo esperado. Primero, hablamos del impacto que estas perdidas dan en nosotros. Perder a un mejor amigo de la infancia no es solo perder una persona. Es perder una versión de ti mismo. Ese niño valiente que saltaba al río sin miedo. Esa niña que sonaba con ser astronauta mientras comía helado en el tejado. Todo eso vivía también en la mirada de tu amigo. Psicólogos dicen que esas amistades forman nuestro yo espejo. Nos enseñan quién somos al refugiarnos sin filtros. Cuando desaparecen, muchos tenemos un vacío que explicamos como nostalgia, pero en realidad es duelo. Algunos se vuelven más reservados. Temen abrirse por miedo a otro abandono. Otros buscan recrear esa conexión para en cada nueva amistad. Y terminan decepcionados porque nada vuelve a ser tan simple. Pero aquí está la buena noticia. Ese vacío puede convertirse en espacio para crecer. Muchas personas, después de años, descubren que la ausencia de su amigo les enseñó empatía, resiliencia y el valor de cuidar los lazos que se permanecen. Ahora, el momento que todos esperan. Los reencuentros que parecen sacados de una película. Imagina a Laura, que a los 35 años decidió buscar a Carla, su amiga de la infancia con quien compartió diarios secretos a los 9 años. Después de una mudanza repentina, nunca volvieron a hablar. Laura escribió el nombre en Facebook. Encontró un perfil con una foto borrosa de hace años, y envió un mensaje tembloroso. ¿Iris la Carla que dibujaba unicornios conmigo en primaria? La respuesta llegó en minutos. Laura, no lo puedo creer. Se reunieron en el mismo parque donde jugaban. Lauraron, rieron, recordaron cuando se escaparon de clase para ver un arcoíris. Hoy son amigas otra vez, no como niñas, sino como mujeres que se acompañan en divorcios, maternidades y sueños nuevos. Otra historia hermosa es la de Diego y Pablo, separados por una pelitana a los 14 años. 30 años después, Pablo vio a Diego en un supermercado. Se miraron. Se reconocieron al instante. ¿Seguís odiando? Preguntó Pablo con voz quebrada. Diego solo abrió los brazos. Hoy viajan juntos cada año a la playa donde pescaban de niños. Estas historias nos recuerdan que nunca es tarde. Un mensaje, una llamada, un hola, ¿te acuerdas de mí? Puede devolver una parte del corazón que creas perdida. Pero no todos los finales son reencuentros. A veces, la búsqueda nos lleva a descubrir que nuestro amigo ya no está en este mundo. Y aunque duela, ese descubrimiento también traicier. María buscó a su amiga Sofía durante años. Finalmente encontró una nota en un periódico viejo. Sofía había fallecido a los 20 años en un accidente. María fue a su tumba, llevó flores y habló durante horas. Gracias por enseñarme a ser valiente, dijo. Salió de allí con el corazón roto, pero en paz. Aprendió a honrarla siendo la amiga que Sofía siempre vio en ella. Leal, alegre, generosa. A veces, despedirse es el mayor acto de amor. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Es simple y poderoso. Primero, busca. Abre Facebook, Instagram, LinkedIn. Escribe su nombre. Si no lo encuentras, pregunta a excompañeros, profesores, vecinos. Segundo, si lo encuentras y tienes miedo, recuerda. Lo peor que puede pasar es que no responda. Pero lo mejor puede cambiar la vida.
Tercero, si el reencuentro no es posible. Escribe una carta. No hace falta enviarla. Escribe to do lo que nunca dijiste. Gracias. Perdón. Te extraño. Fuiste importante. Comala. Guardala o lila en voz alta. Es una despedida. Que sana. Cuarto. Honra a ese amigo en tu día a día. Sé el tipo de amigo que él o ella hubiera querido que fueras. Comparte helados con alguien. Re fuerte. Sé valiente. Ellos viven en ti. En mi propia historia con Marco, después de aquel café agridulce, decidimos no forzar nada. Nos escribimos de vez en cuando. Compartimos fotos de nuestros hijos. Nos decimos feliz cumpleaños. No somos los mejores amigos de antes, pero estamos en paz. Y eso es suficiente. Aprendí que las amistades no tienen que durar para siempre para ser eternas. Bastan los años que duran para marcarnos de por vida. La cámara regresa al parque al amanecer. Ahora hay dos niños llegando en el columpio, riendo exactamente como lo hacíamos nosotros. La música sub, cálida, esperanzadora. El narrador habla suave, casi susurrando. Tu mejor amigo de la infancia nunca así fue del todo. Está en tu risa cuando algo te hace feliz de verdad. En tu Valencia cuando enfrentas algo difícil. En tu corazón cuando decides ser bueno con alguien. Hoy es el día. Búscalo. Escribilo. Perdonalo. Despedid. O simplemente sonríe al recordarlo. Porque esas amistades no desaparecen. Y se convierten en la mejor parte de Quién eres. Gracias por acompañarme en este viaje emocional de 23 minutos. Si esta historia te tocó el corazón, ya estás buscando el nombre de tu amigo en el celular. Déjame un comentario contando tu historia. ¿Cómo es la maba? ¿Qué fue lo último que hicieron juntos? ¿Y lo escribiste? Dale like si vas a buscarlo hoy. Suscribite para más videos que te hagan sentir. Llorar y actuar. Y activa la campanita para no perder el próximo viaje al corazón. Porque la vida es demasiado corta para no decir a las personas importantes cuánto significan. Nos vemos muy pronto. Y oyala tu te reencuentras con tu mejor amigo muy pronto también. Fade out lento. La luz del sol llenando la pantalla. El columpio quieto, pero el corazón lino.